Bismillahirrahmanirrahim. 10.1. 6 number. 1 minus 6 whole to the power 6. এগুলার ভ্যালু কিও বলো আমাকে, ওকে? (6e2) তোমরা ভ্যালুগুলো যদি তাড়াতাড়ি বলো তাহলে আমি সবগুলা প্রবলেম আজকে একটু ডিসকাস করব। 15 6e3 20 6e4 6e4 15 অপশনদের মনে নাই কেন 6e5 is 6 মানে না? 6 আফসারউদ্দিন, এখানে কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে বলো। আফসারউদ্দিন, এখানে কোনো কিছু না বুঝলে বলো, নাইলে আমরা পরের অঙ্কে যাব। স্যার ওকে আমি বুঝেছি। তুমি বুঝতে পারছো? তাহলে দেখি আমাকে বোঝাও, এখানে মাইনাস কেন হইছে আবার এখানে প্লাস কেন? বিকজ স্যার 61 x x স্কয়ার ওখানে অড নাম্বার, এখানে পাওয়ার হচ্ছে অড নাম্বার। ভেরি গুড, ওকে। তো তাহলে বুঝছো, ওকে। One plus 2x whole to the power 6. We have to expand it up to x cube. বুঝছো নাকি দেখো, না বুঝলে বলো। কোনো ডাউট আছে নাকি আমি পরের চ্যাপ্টারে যাব?
যদি কোনো লাইন না বুঝো তাহলে আমাকে বলো। এখানে x কিউব পর্যন্ত এক্সপান্ড করতে বলছে, তো আমরা x কিউব পর্যন্ত এক্সপান্ড করছি। Yes, sir. আফসারউদ্দিন, একটু বলো যে কোথাও ডাউট আছে নাকি তুমি বুঝতেছো? নো স্যার, কোনো ডাউট নেই। ওকে, Sir, 10.2 এর 14 নাম্বার করা বাকি ছিল। 14 নাম্বারের লাস্টের পার্টটা। ভাই আগে 10 নাম্বারটা করে নিই। স্যার 10 নাম্বারটা ওকে, 10 নাম্বারটাতে অনেকেরই ডাউট দেখছি আমি। তো 10 নাম্বারটা স্যার আমি দেখছি। আগে তোমাদের একটু একটা বেসিক ক্লিয়ার করতে হবে। আমি একটু বলতেছি, তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। If I write ax square plus bx plus c is equal to 3x square plus 5x plus 2. If I say that this is equal to this one, then can you tell me what is the value of a? 3. How? Sir, because in x2 equal to 3x2 same only এর জায়গায় শুধু আপনি 3 দিছেন, এই কারণে আমরা 3 বলছি। আর বিটা হবে Sir, here 5 coefficient কারণ of x আপনি b এর square is জায়গায় 5 a. বসাইছেন। This is called equating the coefficients from both the sides. স্যার এখন ডেসক্রিপশনে বলতে পারবো না, যতটুকু বুঝছি। So x square, this one has a coefficient of a, and here you have x square coefficient as 3. So a will be equal to 3, and b will be equal to 5, and c, that is the constant term, that will be equal to 2. So we will use this concept to solve number 10. So number 10, at first you need to expand it, okay? According to binomial theorem, you have to expand it. P minus 1 by 2x, p minus 1 by 2x whole to the power how much? 6. Okay, so you know that we have to write it in this way, p plus, then 1 by 2x can be written as x by 2, okay? X by 2, sorry, minus, there will be minus, right? So minus x by 2 whole to the power 6. So now start expanding it, p to the power 6, then plus 6c1 p to the power 5, and minus x by 2 whole to the power 1 plus 6c2. How many terms are given in the 1, 2, 3? The first 3 terms are given, right? So we will expand up to 3 term only. Okay, 6 minus 2 is 4, then minus x divided by 2, then we will just put dot dot, okay? Then we will get p to the power 6 plus 6c1 is 6, p to the power 5 is there, and x by 2, okay, x by 2 will be there, and as the power is odd, this minus will interact with this plus, and it will become minus. And then it will be plus 6c2, that is 15, p to the power 4, and x square by 2 square is 4, and as the power is even, the minus will vanish. And as we can see, this is plus, this is minus, plus, then minus will be repeated. So do not put plus here. If you put plus here, then your mark can be deducted, okay? So you have to follow the pattern, plus, then minus, then put dot dot. Okay, so we expanded up to first 3, but we are not done yet because we have to simplify to, okay, so it will be 3 p to the power 5 into x, then plus 15 by 4 p to the power 4 x square minus, it will continue. Then if you expand this one, what you will get, that is already given in the question, right? That is already given in the question. So what is given? P minus 1 by 2x whole to the power 6. If you expand, what you're supposed to get? You're supposed to get at first r minus 96x
then plus sx square, then plus dot dot dot. You are supposed to get this, right? Now, if you notice, we have expanded this one here already. So here the first term is x-free term. Here also the first term is x-free term. So we can write the coefficients equal, right? R is equal to, we can write p to the power 6. And then from the second term, what is the coefficient of x to the power 1? This is the coefficient of x to the power 1, right? Including the minus, that is minus 3p to the power 5 should be equal to the coefficient of x over here, that is minus 96. Anybody has any doubt? Yes, sir. There is P5, no, sir. So you take the coefficient of x, correct? X is the variable, p is the constant. We will take the Oh, value okay. of the constant. Sorry, we will take the coefficient of the variable. Then here you have x square. So whatever is multiplied with x square is s. Here also x square is there. So whatever there is multiplied with x square, that is equal to s. You can consider it this way, right? X square, other than x square, whatever is multiplied, that is the coefficient of x square. So 15 by 4 to the power 4. Okay. So we need to Sir, find the value of PRS. So at first from here we can find the value of P, right? sir, Yes. sir, here sx square plus is given, but we have got 15 by 4p for x square minus. So They might have made a mistake because definitely it is going to be minus, right? It will not affect our answer though, but better to be careful. So at first, minus minus we can cancel, right? But do not cross it. যেভাবে আমরা কাটাকাটি করে দেখি এভাবে কাটিও না। Okay, so just মনে মনে চিন্তা করে নিবা যে both side কে -1 দিয়ে multiply করছো, so it has become 3p to the power 5 is equal to 96. Now this p is this 3 is multiplied over here, so if I take 3 on the other side, it will be divided by 96 divided by 3 gives us 32. Okay, now this 32 can again be written as 2 to the power 5. So p to the power 5, 2 to the power 5. The power is equal, so the base will also be equal. So p will be equal to 2. P will be equal to 2. So if I can find the value of p and place it over here, then I can find the value of r also, 2 to the power 6. That will give us 64. And then you put the value of p over here, you will get the value of s also. 15 divided by 4, 2 to the power 4. Now 2 to the power 4 means 16. So 15 divided by 4 into 16, 4 is 16. So 15 into 4, that is 60. So there you go. You have the value of P, R, and S. Anybody have any doubt? Oh, before No, this, sir. you have to write equating the coefficients. Then only you can write. What I Okay, sir. did earlier here, okay? Equating the Okay, sir. coefficients. Okay. So can I move to 13? Why 13 I have to solve? No, sir, no need. 13, no need. Because, sir, এই 13 you explain in the example. Only x এর জায়গায় আমরা শুধু 99 বসাই দেব এতটুকু কিছু। ওকে আবার মাহমুদ লেখছিল মেবি 13 টা। ওকে জিজ্ঞেস করেন স্যার। 13th আপনি এক্সপ্লেইন করছেন খালি অল্প একটু চেঞ্জ মেবি। 13টা তোমাকে করতে বলছে using the binomial theorem find the value of this one up to 4 decimal places. আচ্ছা, এটাতে যেটা একটা কনফিউশন সেটা আমি বুঝতে পারতেছি যে এখানে কোনো বাইনোমিয়াল দেয়া নাই। নরমালি যেটা হয় যে একটা বাইনোমিয়াল দেয়া থাকে, তারপর সেখান থেকে তোমরা বের করো। এখানে কোনো বাইনোমিয়াল দেয়া নাই, ডাইরেক্ট জাস্ট বলছে যে মানে এটা বের করতে। তো 1.99, this is closer to 1 or closer to 2? স্যার closer to 2. closer to 2. 2. So 1.99, either we can write it 1 plus x whole to the power something, we can, from this expansion we can find that, or we have another option that is 2 minus x to the power something. Okay,
So which binomial should I choose? Sir, it will be better to choose 2 minus x, Yes, but it will be easy to 2 choose to 1 minus plus. x. 2 Yeah. minus x. Okay, so that's the binomial we will choose. So here we have 1.99 whole to the power 5, right? So in 13, okay, we will write minus x whole to the power 5. This one we will expand using the binomial theorem. 2 plus minus x whole to the power 5. So it will be 2 to the power 5 plus 5c1. 2 to the power 5 minus 1 will be 4. Then mm, Sir, minus x. minus x by. Sir, but এখানে আপনি 4 পাইলেন কেমনে? 5 by 4. 5 minus 1, that is 4, right? Oh yeah, ওইটা স্যার 3 এর সাথে মিলে গেছে তো তাই 4 দেখা যাচ্ছে তার জন্য বলছে আর কি। So 5c1. Okay. So then we have 5c2. Okay. Then Sir, I wrote in different way. বুঝি নাকি? আমি এটা অন্যভাবে লিখছি, লাইক অন্য মেথডে। বলো কিভাবে করছো? Like Sir, 2 minus 0.01 whole to the power 5 is equal to এভাবে লিখছি আমি। Like 2 minus 0.01 is equal to 1.99. এটা আনসার আসে। আমরা শুরুতেই বসাই দিছো, তাই তো? স্যার আমি আমি জি। ওইভাবে এর ভ্যালুটা পরে বসাইতাম, তুমি শুরুতেই x এর ভ্যালু বসাই দিছো। ওকে, দ্যাট ক্যান অলসো বি ডান। ওইভাবে বোধহয় তোমাদের জন্য আর শর্টকাট হয়। আচ্ছা যাই হোক, অসুবিধা নেই। ওই মেথডটা আসলে আমি শিওর ছিলাম না যে এটা কারেক্ট কিনা, কারণ ওটাতে রং কিছু আমি দেখতেছি না, বাট এখন সমস্যা হচ্ছে অনেকেই একসেপ্ট করে না অনেক কিছু, তো এই কারণে আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে ওটাতে কোনো সমস্যা নেই। ও যেটা সুমাইয়া নাকি কে করছে এটা? সুমাইয়া। আমি ও যেভাবে করছে সেটা হচ্ছে ও ফার্স্টেই মানে মনে করো x এর ভ্যালুটা বের করে নিছে, যে মানে সেটা কত হবে। 2 minus x equal to এখান থেকে x এর ভ্যালু কত আসে? 0.01 আসে বোধহয়, তাই না? রাইট? x এর এই ভ্যালুটা তুমি রাফে বা ম্যাথ প্রবলেমের ভিতরে হয়তো বের করে নিছো। তো তারপরে এবার x এর যে ভ্যালুটা পাইছে ও, এই ভ্যালুটা ও এখানেই ডাইরেক্ট বসাই দিছে। মানে এই যে x এর ভ্যালু ওই যে 0.01 এটা বসাই দিছে, দেন এখানেও -0.01। স্যার আপনি যেটা করছিলেন স্যার সেটা করেন নাকি এটা করবেন আপনি? ইচ্ছা তোমাদের, তোমরা বলতেছেন এটার ভিতরে আপনি কনফিউজ যে মার্ক কাটতেও পারে। তারপরে x এর ভ্যালু কত, এখানে ও শুরুতেই x এর ভ্যালু বসাই দিছে। দ্যাট ইজ অলসো ম্যাথমেটিক্যালি কারেক্ট। আমি এখানে রং কিছু দেখতে স্যার পাচ্ছি। আপনি যেটা করছেন এটা করেন। স্যার ওইটাই করলে ভালো হয়। একই তো না? একই তো। আমি যদি স্যার টিচার তো স্যার নতুন নিয়ম স্যার, আমরা লাস্টে বসাই দিই, এটা আমাদের জন্য আর কি করছি না 2-3 বার। ওটা তো পারো তুমি অলরেডি, না ওইটা কি আবার দেখাতে হবে? না 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 স্যার, ওকে স্যার, নো প্রবলেম ওখানে স্যার, আমরা এখন বাই করতে পারেন। 2 minus x is equal to 1.99 লিখে x এর ভ্যালুটা যেভাবে বের করছে ওভাবে x এর ভ্যালু বের করে দেন এক্সপানশনের মধ্যে বসাইতা। এখন হ্যাঁ ডাইরেক্ট স্যার, ওকে। আচ্ছা ওকে, যেভাবে তোমাদের যেটা মনে হয়। সুমাইয়া তুমি তোমার এইটার সলিউশনটা একটু গ্রুপে শেয়ার করিও, সবাই একটু চেক করিও, যদি এটা ইজি হয়। ওকে স্যার। ওকে, তারপর হচ্ছে 14 এর তোমাদেরকে কিছু শিখাইতে হবে, সেটা হচ্ছে অলসো ডিটারমাইন দ্য নাম্বার অফ টার্মস এন্ড মিডল টার্ম অফ দ্য এক্সপানশন। ঠিক আছে, এই জিনিসটা কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা দেখব। এটার আগে একটু আমাকে বলো যে মানে এরপরে আর কোনো ডাউট আছে? 15, 16, 17? স্যার 16 এ 3। স্যার 17 আছে। 16 এর 3 ডিটারমাইন দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ x টু দি পাওয়ার 7। ও আচ্ছা, হ্যাঁ এটা একটু করাইতে হবে তোমাদের। ওকে, 16 এর 3 টা একটু করাই। ওকে, টা একটু ডিফারেন্ট আছে। জিএম তুমি এগুলো সবগুলো পারছো না? ইয়েস স্যার, জিএম সবগুলাই পারছে। a is equal to 1 plus x whole to the power 7, 1 plus x whole to the power 7, and b is equal to 1
minus x whole to the power 8. So এখানে ওরা বলছে কি যে determine the coefficient of x to the power 7 in the expansion of a into b. So a into b, what does that mean? 1 plus x whole to the power 7 into 1 minus x whole to the power 8. So from here, what we can write? 1 plus x to the power 7, then this one can be written as 1 plus x to 1 minus x to the power 7 into 1 minus x. Right? I can easily write it in this way. Correct or not? Okay. So then 1 minus x, this one, let me write at the beginning, and these two can be brought under one bracket because both of them are having power 7, so I can bring them under one bracket and write whole to the power 7. Now this one, a plus b into a minus b, so it will be a square minus b square formula. Correct or not? Now 1 minus x into, it will become 1 minus x square whole to the power 7. Right? 1 square means 1, so 1 minus x whole square. So now we can expand it. How we can expand it? 1 minus x. Okay, so it will be 1 minus x square. So this one can be rewritten in this way: 1 plus minus x whole to the power 7. Then 1 minus x into I think when it's second bracket or even third bracket here. Okay, so 1 to the power 7, then plus 7c1 minus I think there is x square, right? I mean, okay, minus x square to the power 1, then plus 7c2, then minus x square whole square. Acha, which power we need? X to the power 7, right? So remember, when you cross x to the power 7, this is 2 ones are 2, this is 2 twos are 4, so we need to go further, right? So I will write here so that I can use that part later. So 7c3 minus x square whole cube, 3 to the 6, right? And then 7c4 minus x square whole to the power 4. After that, we do not need to expand anymore because we have already crossed 7. 4 to the 8, right? Okay. 1 minus x. Then we will simplify it. 1 to the power 7 is 1. 1. Then as the power here we have is odd, so this minus will make this plus minus. So 7c1 is 7, then x square, so minus 7x square. Minus 7x square. Okay, nice. Then we have 7c2. What is the value of 7c2? 21. 21. So plus it will be 21 x to the power 4. Okay, 2 to the 4, and as the power is even, the minus will vanish. 7c3, what is the value of 7c3? 35. 35, and it will be minus, right? We can see the pattern: plus minus 35 x to the power 6. Okay, then 7c4. 35. 35, this time it will be plus x to the power 8, right? And then plus minus, it will continue. Okay, then what is our duty? We need to find out x to the power 7, right? But not yet. We have to multiply this one by this one. Okay, we have to multiply. So how can we multiply? At first, whenever we multiply with 1, I will multiply the whole thing. So if I multiply the whole thing with 1, then what will happen? It will remain the same, right? 1 minus 7x square plus 21x to the power 4, then minus 35x to the power 6. Okay, then plus 35x to the power 8, then minus ... Okay, so this one is there. Then
this minus x. With minus x, I will multiply, okay? If I'm multiplying with minus x, then I have to put plus x here. Now, this might be confusing to some people. That is why I will rewrite this expression in this way. 1 plus minus x, right? It was 1 minus x over here. It can be definitely be written as 1 plus minus x, right? So 1 we multiply with all, it remained the same. Then there is plus in between. So I have given plus. Then with minus x, I will multiply everyone. So now let me multiply everyone with minus x. So minus x into 1, it will become minus x, right? Minus x into 7x squared. Here you have minus, it is also minus. Minus minus, it will become plus, and 7 will be there. X squared into x, it will become x cubed. Okay, I will go slowly so that you understand each and every term, okay? With minus x, we are multiplying all the terms. So 21, this is plus, this is minus. So plus minus, it will become minus 21 x to the power 4, and it will be multiplied by x, so it will become x to the power 5. Then minus minus, it will become plus 35 x to the power 6, and here we have x, so x to the power 7 it is going to be, right? Then we have plus 35x. So plus minus, it will be minus, then 35x to the power 9. So you can see the pattern, minus, plus, minus, then it will be plus, and you put dot dot. Okay? Okay. Now it is time to arrange them serially according to the ascending power of x. According to the ascending power of x. Okay? So how can we do that? At first we will write 1. Here x to the power 0 is there, as there is no x. Then we have x to the power 2. In between there is x to the power 1, right? So we will write this one then, minus x, because x to the power 0, then x to the power 1, then it will come x to the power 2 minus 7x squared. Okay, then x to the power 2, then we will write x to the power 3 from here, plus 7x cubed. And then we have x to the power 4 from here, plus 221 x to the power 4. Then we have minus 21 x to the power 5. Then we have minus 35 x to the power 6. Okay, then 7 plus 35 x to the power 7. Okay, after that, actually, I don't need to write anymore. I will just follow the pattern. Minus, minus, plus, plus, minus, minus, plus, then again it will be plus, right? Then plus here, so from this expansion, can you tell me what is the coefficient of x to the power 7? It's 35. 35, very good. Okay, so we can write the coefficient of x to the power 7 is 35. That is the answer. Anybody has any doubt? GM, আমার আছে স্যার। This part is a little bit difficult, but if you just take it a little slow and স্যার yes, স্যার আপনি এখন যেটা করলেন যে মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস আর মাইনাস মাইনাস তো এখানে প্লাস হবে স্যার এটা কি ইন অল কেসেস হবে অল দ্য প্রবলেমস you have to follow the pattern. যদি এরকম হয় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস, তো সেই হিসাবে দেখতে হবে যে প্রোডাক্টে কি আসার কথা। ওকে, এখানে আমরা দেখব প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে। আমি আচ্ছা এটা ইন অল কেসেস কারেক্ট হবে মানে প্যাটার্নটা ফলো করাটা বেটার। এখন এটা টিচারের উপর ডিপেন্ড করে যে whether he feels it is mandatory or not। কি বলছো, বুঝতে পারছো? তো তোমরা শুধু, আমি কি মনে করি ওটা মানে জানা ট্রাই করি না, বিকজ আমি স্কুলে তোমাদের খাতা চেক করবো, তোমাদের চিন্তা করতে হবে এসএসসি পরীক্ষার কথা। তো এসএসসি পরীক্ষায় তোমার একদম অ্যাকুরেটটা লেখাটাই হচ্ছে বেস্ট পসিবল ওয়ে। তো এখানে যদি প্লাস হয় তাহলে প্লাস লিখবা, যদি মাইনাস হয় তাহলে মাইনাস লিখবা। এটা ফলো করলে there is no way that they can deduct your mark। ওকে, সো এই কারণে একটা সেফ থাকার চেষ্টা করবো। ওকে,
আমি কিন্তু আবারও বলতেছি আমি জানি না ফর শিওর যেটার জন্য মার্ক কাটা যায় কিনা, বাট বেস্ট পসিবল আনসারটা লেখাটাই তো বেটার না যে মানে এখানে এটাই হওয়ার কথা এবং তুমি ওইটাই লিখছো, সো মার্ক কাটার আর কোনো চান্স নেই, কেন শুধু শুধু টেনশন নিবা। এন্ড ইট ইজ নাথিং ভেরি ডিফিকাল্ট যে তুমি বুঝতেছো না এখানে প্লাস হবে না মাইনাস হবে, এটা তো বুঝাই যায় তাই না? প্যাটার্ন ফলো করলেই এটা বোঝা যাচ্ছে, কারেক্ট? ইয়েস ওকে, সো 16 3 ডান। 17 এর কোনটা করতে বলছিলা? 17 এ তো মনে হয় সবগুলা পারো নাকি, বিকজ 17 আমি দেখতেছি এখানে করাই নাই এরকম কোনোটা নাই। এর থেকে বেটার আমি একটু 14 নাম্বারটা ডিসকাস করি। 14 এর যে হাফ করানো হয়নি। নাম্বার অফ টার্মস আই থিংক আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ যে পাওয়ার যত হবে নাম্বার অফ টার্মস হবে তার আর থেকে। ওখানে কে জানে লিখছিল 17C 17C ডাউটটা কি বলতে হবে তো, বিকজ 17C তো আগে করাইছি, এরকমই একটা প্রবলেম, ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে করতে হয়। এই যে 5th and 6th টার্ম আর সেম, ওখানে লিখবা দেন NCR ওটাকে ভাঙতে হবে n ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই r ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল, এটা একদম যেভাবে করাইছি এর আগে ঠিক সেরকম। তারপরে যদি কেউ না পারো তাহলে বলো, এখনই বলো। স্যার আমি কে? মাহমুদ শোনা যাচ্ছে না, কে? স্যার মাহমুদ মাহমুদ, তুমি এই 17 এর 3 এটা পারো নাই? 17 না স্যার 14 14 তো আমি করাবো, বাট কে জানি 17 এর 3 বলতেছে। স্যার আসলে না 17 এ 3 গ্রুপে মেবি লিখছিল সুমাইয়া বেগম বলছিল। সুমাইয়া বেগম লিখছিল। সুমাইয়া, তোমার 17 এর 3 তে প্রবলেম আছে। 17 এর 3 কিন্তু অলরেডি তোমাদেরকে একটা করাইছি যে ওটার মতোই, আমি কি বলবো কোনটা? এই যে ওই 14 যে করাইছি না, 14 এর মতোই তো। 14 এর যে হাফ করাইছি ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ n, এটাও তো ঠিক সেম, ডিটারমিন দা ভ্যালু অফ n। পারবা করতে না করে দিব? একটু জলদি রেসপন্ড করো, ক্লাসের আমরা তো 3 মিনিট সময় বাকি। ও নাই মনে ক্লাসে। 14 এর আদার হাফটাও আসলে এই শর্ট টাইমের ভিতরে করা যাবে না। আচ্ছা যাই হোক, অসুবিধা নেই, আরো একটা ক্লাস মেবি লাগবে। ওকে, জাস্ট এতটুকু বলে রাখি যে আমরা এখানে 14 এর লাস্টে কি বলছো, অলসো ডিটারমাইন দ্য নাম্বার অফ টার্মস, একটা এক্সপানশনে কয়টা টার্ম থাকবে সেটা কিন্তু আমরা ওই পাওয়ার কত সেটা দেখলেই বলে দিতে পারি। তোমার পাওয়ার যত, মনে করো 2 + x হোল টু দি পাওয়ার 8, তো যদি পাওয়ার 8 হয় তাহলে টার্ম হবে একটা বেশি, 9টা টার্ম হবে। এখন মিডল টার্মটা কিভাবে বের করব সেটাও কিন্তু তোমরা জানো অলরেডি, যে মানে যদি অড নাম্বার অফ টার্ম থাকে তাহলে কিন্তু মাঝখানে শুধু একটাই থাকে টার্ম, তাই না? আর যদি ইভেন নাম্বার থাকে তাহলে মাঝখানে দুইটা থাকে, তখন আমাদের সেটাকে কি করতে হবে সেটা নিয়ে মানে ডিল করতে হবে। আচ্ছা, এগুলো ডিটেইলস এখন 1 মিনিট 2 মিনিটের ভিতরে দেখানো পসিবল না। ওকে, সো 14 নাম্বারের এটা, আর 17 এ যদি ডাউট থাকে তাহলে প্লিজ মেসেজে জানাবা, তাহলে পরের ক্লাসে আরেকটা ক্লাস যেহেতু করতেই হবে তো তাহলে আমরা করব, অসুবিধা নেই। And then we will start coordinate geometry inshallah. Thank you all for joining. See you in the next class inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. এই একটু দাঁড়াও, আজকে সবাই জয়েন করে নেই। Somebody take the screenshot. আচ্ছা, আমি একটা ছবি তুলে রাখি এখান থেকে। ওকে, আজকে অনেকেই জয়েন করোনি তোমরা, আর সবাই গুগল ক্লাসরুমে একটু জয়েন করে ফেলিও। ওকে তাহলে।